صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي بن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا
أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالي. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله،
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام.
ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرف وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورة مباركة الفاتحة. Brothers and sisters, the program will continue after Salaat.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي كارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعل عند كبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا محسن قد أعطاك الوصية أنت المحسن وعلى عبدك المطيع. إن الصلاة ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. صلاة المغرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله قوموا واركعوا واسجدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله واركعوا واسجدوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد. رب صل على محمد وآل محمد. يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة يا كريم. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محسن على عبدك المسيء إن الصلاة ونسقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. حول الله واركعوا واسجدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وعترته الأطهار صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله واركعوا واسجدوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله. واركعوا واسجدوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. يا خير المسعولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك إنك ذو الفضل العظيم. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله
اور محمد و آل محمد صلوات صلی مجرعی شے نے کہا پانی جو پانا زینب، تشنگی بائی کی تم بھول نہ جانا زینب، چھین لے شمر ستم گار جو سر سے چادر، سر کے بالوں سے غرض منہ کو چھپانا زینب، رحم کھا کر کوئی بے رحم جو دیوے پانی، پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب، قید میں چھپ کے ہی تم جائیو سر نیورائے، اپنی آواز کسی کو نہ سنانا زینب، صبر مادر کا تمہارے ہے جہاں میں مشہور، لاکھ صدمے ہو پہ تم لب نہ ہلانا زینب، گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے، لاش عباس دلاور کی چھپانا زینب، گر مجھے پوچھ کے رو وے تو تسلی دینا، اس کے آگے نہ کبھی آنسو بہانا زینب، سوتی تھی بالی سکینہ جو میری چھاتی پر، اب اسے چھاتی پہ تم اپنی سلانا زینب، بے قراری سے سکینہ کو نگر نیند آوے، کہیو تم اس سے میرے غم کا فسانہ زینب، بر محمد و آل محمد صلوات محمد. Please welcome Mulla Riyaz with 3 loud salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد
الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات على محمد وآل محمد. Once again, I begin in the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, the one who gives us the existence and the one who brings us into existence from nothing, the one who gives us the strength and the intellect and takes us to our destination. On that note, I humbly say, Assalamu alaikum jami'an, rahmatullahi wa barakatuh. The general demeanor of my discussion tonight will be to try to understand and assimilate some lessons from the life of Imam Hassan al-Mujtaba, salawatullahi wa salamu alayhi. Our second Imam. The material is too much, but because of the time constraint, what I will do is I will just give out a couple of incidents from his life under the caption of the ayat that I recited, where Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. This verse is from Surah Al-Ahzab, verse number 21. And قَدْ, لَقَدْ كَانَ. لَقَدْ in Arabic means a decree, a certainty. لَقَدْ means most certainly. In the Messenger of Allah is an excellent and exemplary role model for those who hope in Allah in the day of judgment and make dhikr, means remember Allah all the time. Means this, if we need to follow any role model, Allah says follow the Prophet. And of course, when we say, as we are followers Ahlul Bayt, we are not restricted to the Prophet, but to his progeny who followed after him. Now, to generalize this verse, if there is a role model we wish to follow and imitate as per Quran, then that is the personality of the Holy Prophet. And furthermore, after the Prophet, following in line in the footsteps of the Prophet will be, of course, A'imma Ithna Ashar, beginning with Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussein, and so forth. Now, the gift that Allah has granted us as believers is that He has blessed us with the teaching of akhlaq and behavior. Now, because I have picked up this caption of the verse of akhlaq, that the role model is the Prophet, and the most exalted thing about the Prophet was his akhlaq and his character. The behavior and the character of the Holy Prophet is indisputably the best among the mankind. When Allah Himself in Quran Majid tells the Prophet this in Quran, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
Means your character and your behavior and your akhlaq is at the pinnacle, at the summit, amongst the whole of humanity. And after the Prophet, just and fair historians have recorded that this behavior of the Prophet was inherited by our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba, salawatullahi wa salamu alayhi. You know, it's funny enough, there is a hadith in both the Shia and Sunni sources that the reflection of the Prophet, in the Prophet the reflection is Imam Hassan, because the Prophet was peaceful, his character was exemplary. And the reflection of Imam Ali is Imam Hussein alayhi salam. Now our brothers and Muslims, they say yes, it is because the Prophet made peace, and therefore Imam Hassan also made peace. And Imam Ali was a warrior, that's why Imam Hussein rose to fight. But it's not that way. In our hadith, it's not that way. Because أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. This is what the Prophet has said. Our first is Muhammad, middle is Muhammad, last is Muhammad, and we are all Muhammad. So the character of the Prophet is reflected into each and every one of our A'immah. Now, I'll give you an example of the akhlaq of Imam Hassan alayhi salam. And this example is so common that we hear this every day. But if we analyze this incident that took place in Medina of Imam Hassan alayhi salam, and we dissect it, then we will know really what the character of the Prophet was and the character of the akhlaq of Imam Hassan was. It is related that once Imam Hassan alayhi salam was returning from Masjidun Nabawi with a group of people, maybe his friends, and a couple of 3 or 4 of his family members. In the afternoon, it was quite hot. The sun was shining high. And a Shami, a person from Syria, a young man. Now you see, the thing is, this young man was born in Syria, was brought up in Syria, and he lived in Syria all his life. But for the reason of coming to Medina was to perform Umrah. Now, we know that Ahlul Bayt, the Fadail and the characteristics of Ahlul Bayt were very famous in Hijaz, Yemen, up to Iraq. But in Syria, the Ahlul Bayt were strangers. Nobody knew who the Ahlul Bayt was. It's absolutely they were strangers. Because Banu Umayyah, the propagation of Muawiyah was to his own people. Now Syria, we are talking about the greater Syria, as I said the other day. Greater Syria is Israel today, Palestine, Jordan, Syria, and everything right up to part of Egypt. This was greater Syria. We can say right up to part of Turkey. This was where he ruled. And he apparently brainwashed people into believing that the original Ahlul Bayt are us. That's Banu Umayyah. The name of the real Ahlul Bayt, the original Ahlul Bayt, was nowhere found in Syria. It was very strange because Ahlul Bayt were strangers in the land of Syria. So this man, he is coming from Umrah, and he was coming from the opposite direction. And he met this group, and there was, of course, exchange of greetings. And after greetings were exchanged, they introduced themselves. And soon as this Syrian young man realized that this is Hassan, because he asked, and he was introduced that this is Hassan, the grandson of the Prophet. And immediately, that poison that was there from his childhood, that was building up, came out. And he started abusing Imam Hassan. Right there in front of Masjidun
Nabawi. He started abusing Imam Hassan right there. Now, of course, Imam's friends and immediate family members, they got agitated, they got upset. But Imam signaled them that with an ishara, he said, cool down patiently, wait till the man is finished. Now let's understand one thing, that this Syrian young man has grown up, lived from childhood under a regime that it's a draconian regime, as we call it. It was a draconian regime, and constantly this regime has been bombarding and vilification or vilifying the Ahlul Bayt, especially Imam Ali, Imam Hassan and Imam Hussein, children. Now he is a generation that has been brought up like that. This is an upcoming generation in Syria. Constant abuses, anti-Imam Ali propaganda, and Imam Hassan knows this. He knows this. So Imam left him until he had enough, until he cooled down, and he had nothing more to say. But all that anger that he vented out. Everything that was in his heart, he vented out. And then Imam, in his, of course, nature, the kind way, he responded to him in a very kind understanding when he says, brother, I believe you are a stranger here. And if you are hungry, we've heard this, we'll provide you with food. If you run out of money and finances, money will be made available to you. If you have no place to stay, you are most welcome to stay in my house with me. And it'll be an honor for me to host you, and you be my guest. And turning towards his family members, he told them that take him and be hospitable to him, take him to my house. And he was treated as a 5-star guest, Imam Hassan's house. Approximately stayed for a week. They said between 5 days to 8 days. All necessities were provided. Now, he is in Imam Hassan's house, as we say from the horse's mouth. He experienced the generosity, the kindness of Ahlul Bayt. Now he knows, now he came to know that this is really the grandson of the Prophet, this kind of gesture. And the treatment and the hospitality of the members of the household of the Prophet, the young man, he could not contain himself when he was departing, when he left, when he was leaving. He turned towards the Imam with tears in his eyes and he says, Ya Hassan, Allah knows best whom he trusts with his message. Salawat ala Muhammad. Now, this is one of those incidents in Imam's life which I relate with this caption, the ayah of the heading that I recited. Now, this is not for us to make us feel better or for a few minutes and recite salawat or say mabruk and everything is fine. Now, if we do not know the meaning of this gesture of Imam Hassan, then I have failed in my duty to convey the message that he imparted hundreds of years ago. While he was leaving, Imam Hassan alayhi salam loaded him with gifts. He gave him loads and loads of gifts. He gave him money up to here. Although he was refusing, he says, no, take it, you will need it. Now, sometimes we think that because he had become a partisan now of Ahlul Bayt, that's why Imam gifted him because Imam was very happy. Nothing like that. It was nothing like that. Imam had a forevision. Because the reason that Imam Hassan realized that this young man is from Syria, brought up and brainwashed in a regime and a society that hated, that abhorred Ahlul Bayt. So long as he was there and he had not experienced our hospitality, he had not come into contact with the Ahlul Bayt, he was very comfy in his socio-political status where he lived there. But now by portraying this exemplary character and behavior towards him, Imam Hassan, of course, reverted back his faith. I mean, he knew what is the truth. And, you know, sometimes we do not understand that those
those entities, those individuals who come into the fold of Islam from other madhab, from other religion, I mean, it is a tremendously difficult task for themselves by coming into the fold of Islam. Why? Because the whole world around them, the society that you live in, a person from Christianity or Hinduism or an atheist who has lived all his life there, and then all of a sudden he accepts Islam, you know what happens? His socio-political structure crumbles. It's destroyed. His life is destroyed, as we say. Because the family members the relatives that he interacted with, they will distance themselves. The parents, they do not want to know him. The whole social structure collapses and crumbles. And that person is practically, what he'll have to do is build a new structure now. He has to build a new infrastructure into the religion that he has accepted. With strangers. Because now his family doesn't like him. His friends do not like him. The social circle that he had, they do not want to know him. Different world. Now it's a different dimension, and this is what Imam Hassan comprehended, It's not that Imam Hassan was very happy that now he has, personally reverted one person back to truth. It was nothing of that. So look at the vision of Imam Hassan alayhi salam, that this young Syrian man, having accepted the truth, accepted Ahlul Bayt now, and he knows getting his adverse teaching destroyed by this one of the portrayal of Imam Hassan's exemplary akhlaq and behavior, now that kasumba, we call it in Swahili, that kasumba, the thing that he had, that Muawiyah had put in his mind, is destroyed. It is totally destroyed. Now, it's going to be a humongous task for him when he goes back to Syria and readjusting in a society that is going to be very draconian towards him. Because he's not going to act as one of them now. And Imam Hassan knew this. That Syrian society now, when he goes back home, is going to be alien to him. And when he returns and goes back to Syria, all his socio-political structure is going to collapse. Because now, now that he has entered the truth, he will not accept that garbage and the trash that is meted out by the regime of Muawiyah in Syria. And that is why Imam Hassan knew that take this gift and take this money, because now this is what you are going to need. Why? Because your stipends, Muawiyah will cut it off. He will not allow you to live independently in your house. His government will try everything to destroy you. And to put you up till you stabilize yourself. These are the gifts that I give you, and this is what is going to help you. Look at the vision of Imam Hassan alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Look at the struggle and the jihad Imam Hassan is waging. Because the whole of that Syria is totally stranger to Ahlul Bayt. Now this is only one incident. I can discuss hundreds of incidents like this. And this is the teaching, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةُ الْحَسَنَةِ. He is displaying the character of the Prophet himself, being the grandson of the Prophet, portrayal, that sincerity, the teachings of his grandfather, the Prophet of Islam. I mean, we hear this incident, but we never knew what is the implication of that one incident that we have heard all our lives. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. But Imam Hassan's situation was dire, and I say dire because Imam from his childhood was facing so many trials and tribulations at that time. He was 7 when his mother was martyred. He saw his mother being killed. He saw his mother being whipped. And then he saw Imam Ali alayhi salam getting struck with a poison sword.
because Muawiyah had manipulated to kill Imam Ali alayhi salam. It was not an isolated incident. It was a calculated position from Sham. But you know what was worse than that? The negative rumors even in Syria that the Ahlul Bayt were bad people for 98 years. Can you imagine how many generations grow up in 98 years? In every khutbatul Jum'ah, Imam Ali was abused. In every khutbatul Jum'ah, Imam Ali was vilified. Now a child growing up, 98 years, maybe 3 or 4 generations. So I want us to understand this, my brothers and sisters. This, my brothers and sisters, this commemoration that we are having, although we are a few here, but you know, it's unfortunate, but they are a blessing. That shahada and to commemorate this martyrdom are a blessing. These words that we utter about Ahlul Bayt are a blessing for you and I have an opportunity to talk about this. It's a blessing. Because it's a guarantee wherever there is a Zaya Husseini, the mother of Imam Hussein alayhi salam is present in their majlis. Bila shak. So Muawiyah knew this. He knew this, that Imam Hassan was, and Imam Hassan, he was not feeble. He was not also that peace-loving that he would move out away in the face of adversities and calamities. No. Imam Hassan was so strong that when Muawiyah used to speak, then Imam used to stand in the audience and tell him off that, be quiet Muawiyah, you are a liar, when he used to come to Medina. He used to tell him off that, Muawiyah, get away from this pulpit. That's how Imam Hassan, how strong Imam Hassan was. And Muawiyah was like a chameleon, changing color. All the time, changing colors. And this is the type of character that Imam is dealing with. And unfortunately, this is the character that the Muslim call radiyallahu. Amir, they call him Amir. This type of a chameleon. So to arrive at the point that we are gathered here tonight, Imam now knows that what sort of character we are dealing with. And Imam enacts an army to remove Muawiyah. The same thing that Imam Ali tried. Now he's the successor to Imam Ali, so he has to complete this mission to get rid of Muawiyah. And you know that Muawiyah, I don't know how many of us know this, but in Muawiyah, he created a group of Khawarij who hated Ahlul Bayt. He created an army of the Khawarij who hated Ahlul Bayt. And these are the same type of these Khawarij that Muawiyah created, is like the ISIS and the Daesh today, that we call them with different names, like Al-Qaeda, like the Sipahi Sahaba. These are all creation of Muawiyah. And all this terrorist group that go on killing and bombing people, Muslims, with a call of Allahu Akbar and beheading innocent Muslims. These are the groups that were created by Muawiyah. So if you go back in history, these Khawarij were the same people, very similar, my brothers and sisters. And they, sure enough, they prayed in the night, all night. And in the day, they massacred the Muslims. They beat up the Muslims. And Imam Hassan had to deal with these type of mentality, these type of people. Literally. So when Imam puts the army together to remove him, he had one commander. I'll just give a couple of incidents. He had one commander who commanded his forces of 12,000 soldiers. A very strong man, very strong man. And that battalion was enough to remove Muawiyah once and for all. It was very powerful. But the problem is like we have today. The iman is shaky, as we call.
In Zanzibar, Swahili, we used to say, La ilaha haulai wa la ilaha haulai. Sometimes here and sometimes there. This was the type of iman that this commander had. And Muawiyah saw his weakness. He caught his weakness, and you see, it's all about money. Everything is about money, like the other time I said, Paiso maro Parmeshwar, and ho Parmeshwar no das. That money is my God, and I'm the slave of that God. You see, it's all about money. And when our iman is shaky, my brothers and sisters, we have to be very, very careful. Shaitan finds us. This is the time when Iblis finds us and he plays with us, and then Iblis divides us. When our iman is shaky. So they say Muawiyah sent a message in secret to this general that I'll give you an X amount of wealth, an amount of money. And he refused. To a certain extent, he was maybe incorruptible. He refused. And Muawiyah increased it, and he refused. And then Muawiyah increased it, and he refused, till it became unbearably attractive. He could not stop himself. Sometimes it happens to us, greed, hirs, greed. And Imam Hassan, on the day of the battle against Muawiyah, Imam is on his horse, in full force, charging towards Muawiyah, and he would have destroyed Muawiyah with these 12,000 people. Suddenly he sees his own army is in a mutinous state. There's a mutiny in his own army. One by one, before even reaching the battlefield, they decided to abandon him. And they went over to the other side. Each and every member of that army was bribed. Sometimes people complain, why Imam Hassan made sulh? Why did he make peace? This is the reason. Money. They abandoned him. And they started deserting him. And they left him alone in the battlefield, in the middle of the battle. A man from his own army. I mean, look at this. It's so sad that a man from his own army approaches Imam, takes an axe, and he strikes the Imam on his thigh, and it cuts right through his flesh. This is how they betrayed him. And it was so deep that Imam falls off his horse, and the war was called off. And at the same time, Muawiyah hired his wife, Ju'da, corrupted his wife, Ju'da, Imam Hassan's wife, to poison him. One incident after the other against Imam Hassan. She would put small traces of poison in his milk, and Imam would drink that. So imagine this infiltration. This was infiltration of the enemy in his own house of Imam Hassan. When the enemy is striking our Imam in so many ways from all the sides to silence him, but there's one thing that is so painful, that Imam is on the battlefield. He really grieved over that in the battlefield he saw his soldiers deserting him and joining the camps of Muawiyah because of money that Muawiyah had bribed them, which this money, my brothers and sisters, has no value, because the money that Muawiyah bribed them has no value in the next world. We should understand this. Al-malu wal-banun, zinatul hayatul dunya, wal-baqiyatul salihat. This wealth and these children, this zinat, adornment, is only for this world, not for the next. Wal-baqiyatul salihat, unless they are used in a proper manner, that you take it with you in your grave. If you are willing to sell your akhirah with your iman for a few meager dollars, and they did that. But where are they now? And Imam now was forced to come to an agreement with Muawiyah. And if you see the agreement Imam alayhi salam signed, it was impossible for Muawiyah to fulfill it.
It was impossible. And the reason of giving him constantly trying, according to historians, they say minimum 3 times Imam was poisoned. And some say up to 7 times. But the last one was fatal. He was forced to sign this agreement. And one of the conditions was that after Muawiyah dies, now why he was after Imam to be killed, to kill him? Because the condition was which he knew he could not fulfill if Imam Hassan was alive and he died. Then the condition was that if Muawiyah dies, the seat of Khilafat will go to Imam Hussein alayhi salam. And he did not want that to happen. But Imam went into an agreement with him to expose him, just like the Prophet went to an agreement with the Jews. You remember the Jews in Khandaq, the Prophet knew that they would violate this agreement. He knew in Khandaq, he knew it. But the Prophet knew that in the battle of Khandaq, some of the Jews, Banu Qurayza or Banu Qaynuqa, they would break the treaty, but the Prophet signed the treaty nonetheless. Why? Because if you do not sign it, then what objective do you have to condemn them? There's no objective to condemn them. Same Imam Ali alayhi salam, he knew about. On the streets of Kufa, he used to see Ibn Muljim and used to tell his companions that, Ya Ali, he used to tell his companions that he's going to be the cause of my murder, of my martyrdom. This is Ibn Muljim, it's Abdul Rahman. And his close companions used to tell him, Ya Ali, why don't you restrict him from now? And Imam Ali says, no, how can I punish him or how can I restrict him now? He hasn't committed a crime yet. How can I restrict him until he commits the crime? And Imam Hassan alayhi salam, the effect of that poison was so much, they say that this poison had come from the emperor of Rome. And Jordan made sure that this poison would kill Imam Hassan alayhi salam. It not only killed him, but when he used to cough blood in a tray. Till the pieces of his livers would used to come out. And Imam Hussein alayhi salam is watching this, and he willed that his son Qasim be with Imam Hussein when the time comes in Karbala. Imam Hussein is crying, and he says, Aba Abdullah, don't cry. La yawma ka yawmika ya Aba Abdullah. If you cry, this is nothing what I'm going through. The day will come when the whole Malaika and the whole universe will cry on you, Ya Hussein. He had that forevision while the world is abandoning them. And they are thinking of saving the Muslims, saving the akhirah of the Muslims. This is Ahlul Bayt, my brothers. I tell you, there is nobody on earth blessed that you and I. And so Imam was poisoned as he breathed his last. Imam Hussein is there. Bibi Zainab is there. And of course, they all knew that they are there. Why? Because Allah gave them the option. Inna Allah ashtara minal mu'mineen, that God has purchased from some believers their souls, and they've willfully given it back to Allah. Martyrdom to Ahlul Bayt is so sweet, so tasty to them. It's time to grieve, my brothers and sisters. People were cursing them, and they were gentle with them. People were condemning them, and they used their wisdom against them. People were nasty to them, and they were replying them with beautiful words. People were cursing them, and they were blessing them with gifts. And Imam Hassan was martyred. He became a shaheed. And if we take a quick snapshot, 11 years later, his blessed son Qasim is running on the battlefield of Karbala. When the enemy saw this boy enter the battlefield of Karbala, they said, his face is like a moon, and his face resembles the Prophet. His face looks like Rasulullah, the army of Yazid testified. 13-year-old boy.
And Imam Hassan gave that son of his gift as a gift and fidya to his brother Imam Hussain alayhi salam on the day of Karbala. And when we turn to Medina in Jannatul Baqi today, what do we see? His destroyed grave. He is so mazloom that today his grave is destroyed as well. There are a few stones on the graves of our Imams there. Our Imams, our Ahlul Bayt are so mazloom. But the most unfortunate part at that time when Imam Hassan was died, that one of his wife was so jealous, the Prophet's wife. One of the Prophet's wife was so jealous. Imagine someone is already dead. Someone is already dead. And they don't let go of their enmity and their jealousy. As the janazah approached the Prophet's grave, according to historical sources, they did not want Imam Hassan had not willed that he should be buried besides the Prophet. He said, just pass by my janazah as a salute to my grandfather and take me to Jannatul Baqi with my grandmother Fatima bint al-Asad. And when the janazah came, this lady was riding on a mule, and Muhammad Hanafiya in sarcastic manner shouted that, oh lady, one day you rode a camel and today you are riding a mule or a donkey. At that time you were out to kill Ali, now you are out to kill his son. 70 arrows, my brothers, 70 arrows were fired at the body of Imam Hassan alayhi salam because of their jealousy. And Imam Hussein says that this is a fitna. This is a fitna, a grandson of the Prophet. They said, we will not allow it. And they took the body to Jannatul Baqi after removing those arrows. You and I, lovers of Ahlul Bayt, you think that the world is not jealous of us, my brothers and sisters? We are sitting here tonight and those who are watching, there may be non-Shias watching. You think they are not jealous at us? We must punish them by becoming even better. We have to punish these people who are jealous by becoming even better. We must punish these jealous entities by showing them how blessed and gifted we are, that we follow the path of the Prophet and his Ahlul Bayt. And we look at Imam Hassan's grave and tell Imam Hassan that you gave your life, your blood and your liver. And I promise you, Ya Imam Hassan, we pray to Imam Hassan. We salute him tonight as he lay in his grave, that ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa atayta az-zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar. That Ya Hassan, Ya Imam, we bear witness, Ya Imam, you did everything right. You established prayer, you gave charity, and you did so much good. We are convinced in certainty because of you, Ya Hassan. Rahimakallahu ya Hasan al-Shahid. Ala wa la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. Saya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Mataam ya Hussain. Ya Hussain. Ya Hussain. Ya Hussain, Ya Hussain. चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली के दरबार में। वाही जाबा कह रही थी सैयदा की लाडली शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर
رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، کرسیوں پر قاتلان شاہتے بیٹھے ہوئے، سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے، با وفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں، واہی جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر پڑھی بنت علی شام کے دربار میں، حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی شام کے دربار میں، واہی جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، کون ہے زینب پکارا جس گھری فرعون شام، آئے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، واہی جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، یا حسین یا حسین یا حسین، لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے، اس گری روئے بہت، اس گری روئے بہت، شہ کو حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن، مہندی ارمانوں کی ہاتھوں میں لگا کر ماں نے، مہندی ارمانوں کی ہاتھوں میں لگا کر ماں نے، صحرا ماتھے پہ ہے، صحرا ماتھے پہ سجا یا تو حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے، لاش قاسم کا نظر آیا حسن، ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے
होते, हाय कासिम न तेरे टुकड़े बदन के होते, रोके सीने से है, रोके सीने से लगाया तो हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया। टुकड़े कासिम के चुने और अबा में डाले, टुकड़े कासिम के चुने और अबा में डाले, बांध कर लाशा है, बांध कर लाशा उठा या तो हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, हसन याद आए, लाशा कासिम का नजर आया, हसन याद आए। उस घड़ी रोए बहुत शेह को हसन याद आए। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर المؤمنين, السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين, السلام عليك يا مولاي يا حسن المجتبى, السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى, السلام عليك يا غريب الغرباء, السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا, كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المأسومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان, السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا إمام الإنس والجان, أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر, وجعلنا الله من شيعتك وأعوانك والمستشهدين بين يدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوءا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على